So good evening, everyone. Hello. Hello, Good evening, Miss. Good evening. Good evening. How are you? Good evening, Miss. I would like to see your faces. If you can switch on your cameras. Cameras on කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් on කරමු. ආසයි බලන්න ඔයගොල්ලන්ව. Excuse me. Yes. My keyboard isn't work. My name is Varsha. My keyboard isn't working. That's why I'm in my father's name. So can I know your father's name? Then we can have a record, Varsha. So what's your Bhavishya. Okay. So what's your name, Dua? Bhavishya. Bhavisha. Okay. Thank you, Bhavisha, for letting us know that. Okay. So we will record it. Okay. So කොහොමද කට්ටියට? How are you all? So today I think we have a quite few number of participants. It may be due to these power cut issues, but that's okay, no problem. So it's a third session of this Wetland Talk program. And today also we have Narmada with us, who is working as the park manager at Baddagana Wetland Park, and also one of the leading members in the field ornithology group of Sri Lanka, and also a bird expert. So Narmada, welcome you for the third session of Wetland Talks. Hi, everyone. Yes, good evening, Narmada. Good evening. So I'm not going to take much time for my talking, because I know our little participants are so eagerly waiting to learn about another interesting and very new information about bird watching. So what are we going to talk about today? Okay, so I'll share my screen, right? Sure. So then we'll talk what we are going to talk today. So let me share my screen. Oh. Okay, can you see my screen? Yes, we can. Apita peenawa. So can you put it into the screen, like slideshow mode? Okay, perfect. Right. Okay. So today we are going to talk about bird nests. So the nesting behaviors of bird. So what we talked about last time? Can anybody remember? කාටද මතක අපි ගිය පාර මොනවද කතා කරේ කියලා ගිය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි මොනවද කතා කරේ? මතකද? කාටද මතක? අපි ගිය පාර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොනවද කතා කරේ? Birds ලගේ සද්ද. හරි. Very good. Bird calls ගැන කතා කරා. Birds ලගේ movements ගැන කතා කරා. Birds ලා කොහොමද පියාඹන්නේ කියලා කතා කරා නේද? මතකද? මම හිතන්නේ මතක ඇති. මතක නැත්නම් ආපහු අර session එක බලන්න. So we have shared the last time video in our group. So you can watch it again and refer the lessons again, and you can again and again you can become a great bird watcher while you are watching these sessions. හරි. ඒකට පාරණ sessions ටික බලන්න. මොකද ආයි මතක් කරගන්න තමයි අපිට මේව හොඳට මතකෙට යන්නේ. හොඳද? එතකොට ඒ වගේම අපිට එළිය ඇවිදින්න හොඳට ඉස්කෝලේ යන ගමනුත් ඕවා බලන්න. එතකොට ගොඩාක් හොඳට මතක හිටිනවා. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ bird nest ගැන. ඒ කියන්නේ මේ කුරුල්ලෝ හදන කැදලි ගැන. So we are talking about the bird nests today. හොඳයි. අද අපේ third session එක හැමෝම mute කරලා තියාගන්න microphone එක. So everybody mute your microphone. If I am asking some questions, I'm asking questions. So you can unmute yourself and talk, right? අද අපි කතා කරන්නේ nesting behaviors ගැන. කැදලි හදන කුරුල්ලෝ ගැන අපි කතා කරන්නේ. So nesting කිව්වහම අපිට ගෙවල් තියෙනවනේ. අපි ලස්සනට ගෙවල් හදාගන්න කැමතියි. හැබැයි අපේ ගෙවල් වල ඔන්න අපි දැන් හිතන්නකෝ කණු හතරක් ගහලා වහල විතරක් ගහගත්තට අපිට ඉන්න බෑනේ නේද? අපිව තෙමෙනවා, වැස්සෙන් තෙමෙනවා, අවුවට අපිව පිච්චෙනවා. ඔය වගේ දේවල් වෙන හින්දා තමයි අපිට shelter එකක්. So we need a home to protect from the rain and sometimes the sunlight. So we need a shelter for live, right? Everybody needs a shelter for live. අපි හැමෝටම මේ වගේ shelter එකක් ඕනේ.
ජීවිත කාලේ ජීවත් වෙන්න. ඒ වගේම පැටවු බෝ කරන්නේ අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිට අපි වෙනුවෙන් තමයි සමහරවිට අපි ලස්සනට ගෙවල් හදන්නේ නේද? එතකොට කුරුල්ලෝ එහෙමයි. So birds are like the same, like as humans, they have to protect their babies. That's why they are forming a nest. Otherwise they don't form a nest. හරිද? දැන් කුරුල්ලෝ පැටවු ඉන්න කාලෙට තමයි මේ nest එක හදන්නේ. නැත්නම් අනිත් දවස් වලට මේ කට්ටිය nest වල ඉන්නවද? So have you seen that birds are living inside a nest throughout their life? They won't live inside a nest. So only during the breeding season, when they want to have their kids, they are forming a nest. They are building a nest. Sometimes some birds say the mother bird, so mother bird and father talk together and we will have babies. We are going to have babies. So I want to have a nest. So sometimes my father, right? අපි මේ තාත්තා ඉන්නවනේ කුරුළු තාත්තා සමහර වෙලාවට අම්මව හොයාගන්නේ අර ලස්සන nest එකක් හදලා. nest එක හැදුවට පස්සේ තමයි අම්මා හිතන්නේ මෙයා නම් ලස්සනට nest එකක් හදලා තියෙනවා. So the nest is really beautiful. I have to select him. අන්න දැක්කද nest එක හැදුවට පස්සේ තමයි තාත්තව මේ කවුද තාත්තා කියලා හොයාගන්නේ. කියන්නේ ලස්සනට nest එක හදන කෙනාව තමයි සමහර කුරුල්ලෝ කිරිල්ලියෝ තෝරගන්නේ. හොඳද? එතකොට nest එක හදලා තමයි කුරුළු තාත්තා ආරාධනා කරන්නේ අපි දැන් පැටව හදමු කියලා. හොඳද? එතකොට දැන් nest එකේදී so building a nest is a very complex process actually. They are collecting some materials, right? What are the materials they use? What are the materials? One of the materials used karanwa? Mud. Very good. What else? Feathers. Yes. Tree leaves. Some birds use feathers. Feathers. Very good. What else? Dry leaves. Feathers. Dry leaves. Mud. What else? Sticks. Natural part. Huh? Sticks. Sticks. Very good. Sticks. What else? Have you seen some mosses? දැකලා තියෙනවද පාසි? තියෙනවා කුරුළු ගෙවල් වටේට අලවලා. Have you seen the mosses around the bird nest? ඇයි මේ mosses අලවන්නේ? මේ බලන්නකෝ මේ පින්තූරෙත් තියෙනවා mosses සමහර ඒ වගේ කුරුල්ලෝ ගෙනල්ලා කොළ කෑලිත් ගහලා තියෙනවා. See, some of the nest are surrounded with a number of leaves. Why they are doing this? ඇයි මේ කට්ටිය මේ leaves ගෙනල්ලා mosses ගෙනල්ලා මේ කූඩුව වටේට සරසන්නේ? හිතලා බලන්න ඇයි එහෙම කරන්නේ? To attract the female. Sometimes, very good. Sometimes they are like decorating the nest, right? So the male decorating the nest to attract the female sometimes. What are the other benefits? මොනවද? සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ කුරුළු තාත්තා මේ කූඩුව වටේට ලස්සන කොළ කෑලි මොසස් ගෙනල්ලා එල්ලනවා female ට ලස්සනට පේන්න. එහෙමත් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි තව ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. කියන්න බලන්න මොකක්ද කියලා. There is another benefit from attaching the mosses and leaves to the nest. What is the benefit? To keeping from other predators. Very good. Camouflageness. Yeah. So inside the foliage, they are very protective in the nest. Otherwise, they are like highlighting the nest with like all the fancy parts. So they are camouflaging the nest, right? Among the foliage, they are camouflaging. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ හංගනවා. කොළ ඇතුලේ හංගලා මේක දැන් කොළ ගොඩක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඒකට predators ලා මේකට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ වගේ ඔය එක જાති එකතු කරලා so they are collecting some materials and making the nest. ඊට පස්සේ nest එක හැදුවට පස්සේ කොයි වගේද කියන්නේ. කොයි වගේ තමයි nest එක හදන්නේ. ඒ වගේම මම තව දෙයක් කියමු. දැන් අපි ගෙවල් වල ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි අපිට ඉන්න හැමදාම ගෙයක් ඕනේ. හැබැයි කුරුල්ලන්ට හැමදාම මේ ගෙවල් ඕනේ නැහැ. විතර දාන කාලෙට තමයි මේ nest එක හදාගන්නේ. So the birds basically forming their nest during the breeding season. Once they want to have their kids, they are forming a nest. They are building a nest. Very good. ඔන්න දැන් මේ පින්තූරයට ගියාම so you can see there are number of different nests. අපි දැන් බලමු මේ පින්තූරේ තියෙනවා එක එක જાතියේ nest. සමහර කුරුල්ලෝ එනවා nest හදන්නේ නැති කට්ටිය. කවුද ඒ කට්ටිය? So there are some birds who don't form a nest.
they don't have a nest. They lay their eggs there on the ground, and they just on the in Sinhala and Tamil New Year. There is a special bird called the koha. The koha the koha is very sneaky. He goes to the crow's nest. Very good, very good. So we are also talking about that, right? Here, can you see there is a name called brood parasites? Brood parasites. So today we are not going to talk about the koha, like you already know about the koha story, right? Koha goes to the crow's nest, right? So they are like fooling the crow, and they are putting their eggs at the crow nest, and the crows will raise the chicks of the koha. Right? ඒ කියන්නේ මේ කොහා ගැන කතන්දරේ තමයි මේ කිව්වේ. කොහා ගිහලා බිත්තර දානවා කපුටගේ කූඩුවේ. කපුට දන්නේ නැහැ මේ කොහා පැටව කියලා. ඉතින් කෑම කවලා ලොකු කරලා කෑ ගහනකොට තමයි දැනගන්නේ ආනේ මගේ පැටව නෙමෙයි කියලා. ඒ වගේ කතන්දරයක් අපි කතා කරනවා. හැබැයි කොහා ගැන දන්න නිසා මම කොහාව දැම්මේ නැහැ. වෙන කතන්දරයක් මම කියලා දෙන්නම් අද. හොඳයි. එතකොට අද මේ මම හැම නෙස්ට් හදන්නේ නැති කට්ටිය පෙන්ගුයින්ස්ලා වගේ කට්ටිය මේ නෙස්ට් හදන්නේ නැහැ. නෙස්ට් හදන්නේ නැහැ. යාලා බෙයා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බිත්තර දානවා. ඊට පස්සේ කුරුල්ලන්ව පැටව එළියට එනවා. So like penguins and ostriches, they are not forming a nest kind of thing. So they are just having their eggs and they are raising their chicks without a nest. හැබැයි අපි ගොඩාක්ම හම්බ වෙන්නේ කැදලි හදන කුරුල්ලෝ. අපි බලමු මේ කවුද කැදලි හදන අය කියලා. දැන් මේ පින්තූරය අනුව අපි වතුරේ ඉඳලා උඩහට යන විදිහට තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම බිම විතර දාන කට්ටිය කවුද කියලා. බිම විතර දාන කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. කළා තියෙනවද ඒ කට්ටියව? හොඳයි. බලමු අපි කවුද කියලා. Kirala. හොඳයි. So here have you seen this bird? Have you seen this bird? Lapwings. The kiwi. Yeah. So this is a lapwing egg. Can you see? අපි අන්තිමට ප්‍රශ්න අහමුද? අපි කතා කරමු අන්තිමට ප්‍රශ්න මම අහුවත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මොකද අපිට වෙලාව නැහැනේ. හොඳයි. So this is a lapwing. Here the lapwing is putting their eggs on the bare ground, and see the eggs are just similar as the stones, right? So see the texture and the color of the egg is just as like the stones, right? කොහොමද බලන්නකෝ දැන් මෙයාලගේ බිත්තරවල ටෙක්ස්චර් එක ඒ කියන්නේ පැහැය සහ හැඩය බලන්නකෝ ගල් කැට වගේ නේද. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ අපිට උනත් එකපාරට අඳුර ගන්න බෑ. අපි බිම බලාගෙන හොඳට ඇවිද්ද නැත්නම් බිම යනකොට අපිට බිත්තර පෑගෙන යනත් පුළුවන්. So be careful when you walk on the ground. If there is a lapwing nearby, be careful, there might be a nest. So be careful. Like අපි ඒක උඩින් ඇවිදින්න පුළුවන් මේ අපි දන්නේම නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ කිරලුන්ගේ පැටව එළියට ආවට පස්සේ so immediate after the hatching the eggs, the chicks comes out immediately within 2 or 3 hours they can walk. දැන් බලන්න මේ පැටවුන්ට පිටරෙන් එළියට ආපු ගමන් ඉක්මනට ඇවිදින්න පුළුවන් වෙනවා. හේතුව තමයි දැන් අපි දන්නවා කොණ්ඩ කුරුල්ලෝ එහෙම බිත්තර දාන්න nest එකක් හදනවා. So you know that the red-vented bulbuls, they are bulbuls like, and the babblers, they are making a nest. So for 2 or 3 weeks they are feeding the chicks, and they are spending long time inside the nest. So the chicks are spending long time inside the nest. මේ කට්ටිය මොකද වෙන්නේ? මේ කට්ටිය ඉක්මනට එන්න පටන් ගන්නවා. So the lapwing chicks, they are within 2 or 3 hours they are begin to walk, right? ඇයි මේ හේතුව මෙයාලා බිම බිත්තර දාන්නේ. So they are laying eggs on the ground, so they have to protect their chicks from it. ඉක්මනට ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා මේ කට්ටිය. ඇත්තටම ඒ ඇවිදින්න පටන් ගන්න හේතුව තමයි ඇත්තටම මේ predators ළඟින් බේරෙන්න. එතකොට ඇවිදගෙන යද්දි මොකද වෙන්නේ? ඇවිදගෙන යද්දි මෙයාලා එකපාරට දුවලා තැනක නවතිනවා. ආයෙ දුවගෙන යනවා තැනක නවතිනවා. ඔන්න ඔය වගේ adaptation එකක් තියෙනවා. So they are having some adaptations, like they are running and stop. Suddenly they stop. They are fast runners and fastly running and stop. Like this. So they are like this guys, the predators. අපි හිතනකො මේ කුස්සෙක් උඩින් තියාඹගෙන එනවා අර පැටියව අල්ලන්න. මේ පැටිය දුවගෙන ගිහලා එකපාරට නවතිනවා. හැබැයි ඒ ස්පීඩ් එකත් එක්ක උකුස්සක් පියාඹගෙන යනවා. උකුස්සට හිතාගන්න මෙයා කොහෙද නැවතුනේ කියලා. So that is the trick, right? So they are running, so the predators can't track the babies, right? So they are very speed and just stop
then the predator missed the chicks, right? So they are having number of adaptations to protect from the predators. ඔන්න බලන්නකො බිම ඉන්න කට්ටියගේ adaptations නේද? පුංචි පැටවුන්ට පවා මේක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම කළු පාටයි සහ සුදු පාටට උරුයි. සමහර පැටව කළු පාටයි, සමහර පැටව සුදු පාටයි. මේ කට්ටියක දැන් සුදුයි කළු වර්ණවත් බලන්නකො පාට උනත් පැටවුන්ගේ නේද? පස් වල පැහැයට හුරුයි. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේව හරිම අමාරුයි මේ අඳුරගන්න. So again, another thing, මේ ඉන්නේ, so this is the little grebe. මෙයාට කියන පුංචි ගෙම්බි තොඩුවක් කියලා. මෙයා පිටර දාන්නේ වතුරේ nest එකක්. So the little grebe, they are forming a nest on the ground, on the water with the mosses and sometimes the reeds, grasses. So it's like floating nest. අපි කියනවා මේක floating nest එකක් කියලා. මෙයා තමයි පුංචි ගෙම්බි තොඩුවක් කියලා කියන්නේ. මෙයාට ගෙම්බි තොඩුවක් කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා අපි බලමුකෝ. මෙයාගේ පුංචි පැටව මෙයා පිටේ තියාගෙන එක්කන් යනවා. See the parental care, they are carrying the babies at the back side, right? So they are forming the nest with the grasses and mosses like things. The nest is floating on the water. So this is a video from Talangama Lake. One of the friends sent me this video. Floating nest. So this is a floating nest. Can you see? It's like floating on the water, and they are like when the water levels goes down and up, the nest also going up and down. So they want break the nest with the water level rising and getting down. So why they are calling the Gebituduwa in Sinhala? Because they are catching the crustaceans, sometimes the fish, and sometimes the amphibians. Then බලන්නකො මෙයා ගෙම්බෙක් අල්ලගෙන ඉන්නවා මෙතන. මේ කට්ටිය ඇත්තටම carnivores. කියන්නේ සමහර තාරා මෙයා තාරාව జాතියක් ලංකාවේ ඉන්න පුංචිම තාරාව තමයි. මෙයා this is the smallest duck species in Sri Lanka. So it's called the little grebe. They are feeding on the amphibians. See, it's catching the amphibian, right? බලන්නකො දැන් මෙයාලගේ feeding behavior එකත් එක්ක තමයි මෙයාලට මේ ගෙබිතුඩුවා කියලා කියන්නේ. හොඳයි. අපි තව ඉස්සරහට යමු. දැන් wetlands වල ඉන්න birds ලා ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. මේ ඉන්න dam කිතලා. So this is a swamp hen. Again, it's nesting on the ground. They are using the sedges and grasses to form the nest. ඔන්න බිම තමයි දැන් පිටර දාන්නේ. කළු පාට පැටව එළියට ඇවිල්ලා. පැය කීපයක් ඇතුළත මෙයාලා ඇවිදින පටන් ගන්නවා. මම අර කියපු කාරණේ හින්දා. එයාලා බිම පිටර දාන්නේ ground එකේ nest එක protective නැහැ. ඒ නිසා ඉක්මනට ඇවිදින්න පුළුවන් වෙනවා. So they are forming the nest on the ground. So the nest is not protective. So the chicks within 2 or 3 hours they are begin to walk. Right? Okay. එවගේම තමයි බිම පිටර දාන කට්ටිය flamingos ලා. මේ බලන්නකො mounds වල. දැන් මේ බිම මම අගේ නෙමෙයි මේ කට්ටිය mound එකක් හදනවා. So they are forming a mound with the mud and they are laying the eggs on the mound, inside the mound. Okay. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ holes හදනවා. ඒ කියන්නේ මේ this is called the crab plover. Crab plover means කකුළු ඔලවියා කියලා කියන්නේ. මෙයා ඇත්තටම migrant bird කෙනෙක්. ලංකාවේ මෙයා nesting කරන්නේ නැහැ. So it's a migrant bird. We can't find the nest in Sri Lanka, but මේ කට්ටිය nest හදනකොට, so when they are forming the nest, they are digging a hole on the soil. ඊට පස්සේ soil එක dig කරලා hole එකක් හදලා තමයි මේක ඇතුලේ බිත්තර ගන්න. So they are laying their eggs in a hole in the soil, right? මේ බලන්නකො බිම බිත්තර දාන කට්ටිය එක එකයි. හොඳයි. දැන් අපි බිම බිත්තර දාන කට්ටිය කතා කරා. දැන් අපි ගස් වලට එන්න හදනවා. ගස් වල අමුතු විදිහට මේ කුරුළු කූඩු හදන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාලගේ ගෙදර අනිවාර්යෙන් මෙයාව දැකලා ඇති. මේ තමයි common tailor bird. So මේ ඉන්නේ butticha. This is butticha, common tailor bird. හැමෝම දන්නවා. දැන් මෙයාට common tailor bird කියන්නේ මෙයා tailor bird කියලා කියන්නේ. මෙයා ඔයාලගේ ගෙදර. So if you have trees with broad leaves, පළල් පත්‍ර තියෙන ගස් තියෙනවා නම් ගෙදර ඔන්න බට්ටිච්චා ඉන්න පුළුවන්. If you have broad leaves, trees with broad leaves, you might find a tailor bird in your home garden. මොකද මෙයා කැමති මේ පළල් පත්‍ර එකට එකට මුට්ටු කරලා පුංචි කෙඳි වලින් මෙයා මේ nest එක හදනවා. So it's like tailoring, right? It's like a tailor. So they are like අර එක එක කෙඳි වලින් මේක අමුණනවා. මේ quality එක ඔක්කොම අවශ්‍ය. So they are combining each leaves with the fibers and they are forming the nest. It's like a pack, right? It's a very warm pack. So ඒක ඇතුලේ තමයි මේ කට්ටිය විතර දාන්නේ. බලන්නකො හරිම විසිතුරුයි නේද මේ සුබාදහම. එතකොට හැබැයි මේ nest එක එච්චර protective නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ nest එක සමහර පුංචි උකුස්සෝ සර්පයෝ වගේ කට්ටිය මේ කට්ටියව ආහාරයට ගන්නවා. හරිම අමාරුවෙන් තමයි පුංචි පැටියෙක් එළියට ආවොත් එන්නේ. මේ හැබැයි tailor birds ලා අපිට ඕන තැන ගොඩක් තැන්වල බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා ඒ කියන්නේ nest හදන තැනවත් අපිට හොයාගන්න බෑ.
අපේ ගෙදර පළල් පත්‍ර තියෙන ශාක තියෙනවා නම් ඔන්න අපිට ටේලර් බර්ඩ්ස්ලා නෙස්ට් කරනවා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි පළල් පත්‍ර තියෙන ශාක තියෙන්න ඕනේ එලි මහන නෙමෙයි. අපි හිතනවා ශාක වදුලක් ඇතුලේ. So we are having a dense vegetation in our home garden with broad leaves. With broad leaves you might find a tailor bird like they are like dark places. ඒ කියන්නේ අඳුරු තැන්වල ගොඩක් වෙලාවට ආරක්ෂාව තියෙන තැන්වල තමයි මේ කට්ටිය කූඩු හදන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔන්න අපි ගස් වලට ආවනේ. දැන් අපි tailor bird ගේ nest එක ගැන කතා. So we were talking about the tailor bird nest. Now we are talking about the cup nest. So there are different type of cup nest. බලන්නකො මේ එක එක જાතියේ cup nest තියෙනවා. සමහර කට්ටියගේ cup nest එක ඇත්තටම කපුරු. So some of the cup nest are like real cup. But sometimes දැන් මෙතන ඉන්නවා මේ කොළ කහ පාට කුරුල්ලා. එයා තමයි අපි කියනවා කහ කුරුල්ලා කියලා. So the yellow bird here is the black-hooded oriole. We are calling them orioles, right? So the orioles having a hanging nest, but it's kind of a cup nest, but it's hanging. දැන් බලන්න මේ කහ කුරුල්ලා හදන්නේ cup nest එකක්. නමුත් ඒක එයා හදන්නේ අර අතු කෑලි දෙපැත්තේ දෙදෙබලක් තියෙනවා. Right? So they want to have a joint in the tree. They want to have a joint. They want to have some twigs, few twigs, and are ඒකේ pendulum එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහිම එල්ලෙන nest එකක් තමයි හදන්නේ එක cup එකක්. හරිද? සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා මේ මෙතන ඉන්නවා fly catchersලා. ඒ වගේම monarchsලා වගේ කට්ටිය බලනකො එයාලගේ cup nest එක. So they also having a cup nest, but it's really different. Can you see? They are like wrapping around with the cobwebs. මකුළු දැල් වලින් මටේට ඔතලන් තියෙනවා. ඒ වගේම mosses. You can see the mosses in the nest. So it's a different type of nest, right? How to like on karala? How to like? Laying eggs on a cup nest. Yeah. So we'll talk at the end of the program, right? Yeah, we are giving you the chance to talk, right? එහෙනම් අපි දැන් ඔන්න cup nest ගැන කතා කරා. අපි බලමු මෙන්න දැන් මේ කතන්දරේ කතා කරන්න හදන්නේ අර brood parasites ලා ගැන කතා කරානේ. So we were talking about the brood parasites. අපි කියනවා පරපුටුවන් කියලා. කියන්නේ වෙන කුරුල්ලන්ගේ කූඩු වල විතර දාන තවත් කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. එයා කූඩුව හදන්නේ නැහැ. හැබැයි තව එක්කෙනෙක් කූඩුව හදනකම් බලන් ඉඳලා ඒක ගිහලා විතර දානවා. කවුද කොහා වගේ අය කොහා දානවනේ කපුටයි කූඩුව. දැන් මේ තියෙන්නේ නිල් පාට බිත්තර. So you can see the blue color eggs. Those are belongs to yellow billed babblers. ඒ කියන්නේ babblers ලා. මේ දෙමළෙච්චෝ කියලා කියන්නේ දෙමළෙච්චන්ගේ කූඩුවක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට දෙමළෙච්චෝ පැටවුනොත් ඉන්නවා. හැබැයි මෙතෙන්ට හොරෙක් එනවා. හොරා තමයි උකුසු කොහා. ඔන්න කොහා තවත් කොහෙක්. හරිද? කොහා වර්ගයක්. උකුසු කොහා. නැත්නම් we are calling them common hawk cuckoo. So the common hawk cuckoo is the thief, right? So they are coming to the babbler nest and they are what they are doing, they are stealing the babbler eggs one by one and replacing their eggs with the babbler eggs, right? මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා උකුසු කොහා ඇවිල්ලා මේ babbler ගේ ඒ කියන්නේ දෙමළෙච්චගේ එක එක බිත්තර අරන් ගිහලා shape එකේ අයින් කරලා එයාගේ බිත්තරයක් දාලා යනවා. හරිද? එතකොට මොකද කරන්නේ? එකින් එක replace කරලා දැන් එයාගේ බිත්තර ටික විතරයි තියෙන්නේ. දැන් babbler බිත්තර ටික නෑ. එයා ගෙනිහිල්ලා එක කාලේ එක්ක කොහරි විසි කරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරනවා මෙයා. So it's a thief, right? So මෙයාගේ මොකද කරන්නේ? babbler, so they are stealing the babbler eggs then replacing with their eggs. මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ? babblerට මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන තව පින්තූරයක් වෙනවා. So you can see another picture. Once the hawk cuckoo chicks are coming out, they are repel the other eggs, right? They are like really invasive, right? So they are repel their own eggs. Their own type of eggs. They are repel from the එකට විසි කරලා දානවා මේ nest එකේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඇයි මේ brood parasites ලගේ ලක්ෂණයක් මේක. ඒකට එයා විතරයි හැදෙන්නේ. දැන් මම විතරයි හැදෙන්නේ. එක්කෙනෙක් විතරයි හැදෙන්නේ. ඔන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. So see the video. So now the babbler is coming. So the babbler is coming and feeding the hawk cuckoo chick. Can you see the chick is really bigger than the babbler. බලන්නකො babblerට වඩා මෙයා ලොකුයි නේද? අර පැටි අය වුණාට babbler ඇත්තටම මෝඩෙක් වගේ කවනවා නේද? ඇත්තට මේක මෝඩකම නෙමෙයි. ආ හිතන්න තමන්ගේ දරුවා කියලා. ඉතින් එයාට කවනවා. ඉතින් babbler පැටවුන්ට නෙමෙයි කවන්නේ hawk cuckoo පැටවුන්ට. ඇත්තටම අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ babbler පැටිය. බලන්නකො babbler පැටියගේ අර පැටියගේ වෙනස. So see the difference between the babbler chick and the hawk cuckoo chick. So they are feeding for the chicks. Okay? තේරුණා නේද? දැන් මේකත් brood parasites. brood parasitism. එහෙම නැත්නම් පරපෝෂිතාව කියලා පරපුටුවෙක් කියලා කියන්නේ. අනිත් කෙනාගේ කූඩුවල බිත්තර දාලා.
බලන්නකො නේද සෝබාදහම. හොඳයි. අපේ වගේ කට්ටිය ඉන්නව නේද? මිනිස්සු වගේ කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ සෝබාදහමෙත් ඉන්නවා ඒ වගේ අය. හොඳයි. ඔන්න දැන් තව જાතියක්. So we are going to talk about the pendulum nest. මේ මොනවද මේ එල්ලෙන කූඩු හදන අය ඉන්නවා. අපේ ගෙවල් වලත් ඉන්නවා එහෙම කට්ටිය. So we also have seen these pendulum nest in our home garden. Sometimes the sunbirds, right? Especially the sunbirds, sometimes the flower peckers, they are forming the pendulum nest. ඒ කියන්නේ එල්ලි තියෙන nest එකක් මේ කට්ටිය හදනවා. දැකලා ඇති බයා වීවර්ස් ලා ඒ කියන්නේ මේ කියනවා වඩු කුරුල්ලන් කියලා. වඩු කුරුල්ලෝ කියන්නේ මේ කට්ටියට ලස්සන ඒ කට්ටිය nest හොද. They can build a very beautiful nest that's why we called වඩු කුරුල්ලෝ. in සිංහල මේ සිංහලෙන් කියන්නේ වඩු කුරුල්ල කියලා. දෙයා ඒ කට්ටිය හොඳ ලස්සන nest එකක් හදනවා. එතකොට මේකත් pendulum nest එකක්. මේ එල්ලෙන pendulum nest එකක් මේකේ කුටීර තියෙනවා. They also have rooms inside, right? So sometimes they are like for the worm, they are keeping the worm inside the nest. So they are having some rooms inside their nest. Okay. hari. දැන් ඔන්න ගහේ උඩට යන්න හදන්නේ අපි. ගහේ උඩට යනකොට මොකද වෙන්නේ? ගස්වල උඩට යනකොට අපිට බලන්න පුළුවන් platform nest එකක්. එතකොට platform nest එකක් කියලා කියන්නේ උඩ ඉඳන් බලන කට්ටිය තමයි මේ උඩම ඉන්නේ. So they are forming the platform nest. Eagles, sometimes the cranes, large cranes, and sometimes some of the large egrets, they are forming a platform nest. ඒ කියන්නේ platform එකක් කියන්නේ මේක හරියට වේදිකාවක් වගේ. වේදිකාව, it's like a stage, so they can see the surrounding area. ඒ කියන්නේ මේ predatory prey birds ලා තමයි මේක කරන්නේ. ඒකට යාළුවට වටේම බලන්න පුළුවන්. මේ හරිම ලේසියෙන් යාළුවා උඩ මේ මට්ටමේනේ පියාඹන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ වගේ platform nest හදන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තව කියන්න ඕනේ මේ platform nests වල හදන කට්ටියගේ මේ egrets ලා. Sometimes the cormorants, egrets, ibis, they are forming a colony. Colony means they are having number of nest within a single tree. ඔන්න එකම ගහේ කූඩු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා තියෙන එක. අපි ඒකට කියනවා colony එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ colony එක. ඒ කියන්නේ හැමෝම ඇවිල්ලා එකම ගහේ කූඩු ගොඩක් හදලා එකපාර බිත්තර දානවා. ඊට පස්සේ එළියට එනවා පුංචි පැටවු. ඔක්කොමලා එකට තමයි ලොකු වෙන්නේ. මේක කොලනි එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? ආරක්ෂාව. ප්‍රෙඩිටර්ස් ලාගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. හැමෝ ලොකු ප්‍රෙඩිටර් කෙනෙක් ආවොත් එimhe හැමෝටම එක තුල එලවන්න පුළුවන්. කුරුල්ලෝ හයියෙන් කෑ ගහනකොට ඒ තියෙන බාධාව නිසා මේ ප්‍රෙඩිටර් අහකට යනවා. පියාඹලා විතර පියාඹලා යනවා. අන්න ඒ වගේ නිසා තමයි මේ කොලනි එකක් විදියට එයාලගේ social behavior එකක් මේක. So they are having some social behavior. They are forming a colony nest to avoid the predators, and also they are like a very communal birds, right? It's like a behavioral adaptation. hari ඊට පස්සේ adherence nest. අපි මේ ගැන කතා කරා සමහරවිට මැටිං හදනවා කියලා නේද? මෙයාලා මැටි සහ යාලගේ කෙල එකතු කරලා මේක හදන්නේ. මෙයාලට අපි කියනවා තුරිතයන් කියලා. Swifts and swallows, they are forming a nest with their saliva and the mud. They are mixing the saliva and the mud, and they are like the saliva is sticky, so they are forming the nest in the rock crevices, sometimes in our homes, inside the homes, right? Inside the like underside of the bridges. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහරට පාලම් අස්සෙත් මේ වගේ දේවල් තියෙන. ලොකු කළුගල් පර්වත ඇතුලේ මේ වගේ nest හදනවා. මේ කට්ටියන්ට කියන තුරිතයන් කියලා. එතකොට තුරිතයන් වැහිලිහිණි කියලා කියන්නේ. එතකොට වැහිලිහිණි කූඩු කඩනව නේද? සමහර රටවල් වල ඒ වගේම ලංකාවෙත් ඒක වෙනවා. edible nest shifted කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ. එයාගේ මේ කූඩුව කඩලා ගන්නවා. මේක export කරනවා. එතකොට පිටරට යනවා. So they are exporting this. It's like a smuggling, right? So they are taking the nest of these edible shiftlets and they are exporting the nest. So in Japan and some of the South Asian countries, they are like forming a soup with this nest materials. එයාලගේ අර කෙල තියෙනවනේ. මේක හරිම පෝෂදායී ආහාරයක් කියලා කියන්නේ. කටි සුප් එකක් හදනවලු මේ nest එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කූඩු විනාශ වෙලා මේ කුරුල්ලෝ වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. So they are becoming day by day they are becoming threatened birds because of this nest destruction by human, right? ඔන්න ඒ වගේ දේවලුත් වෙනවා. හොඳයි. දැන් මෙන්න මේක. ඔව්. අපි අන්තිමට ප්‍රශ්නෙට කොහොමද? අපි අන්තිමට කතා කරමු. උස්සලා කතා කරන්න වෙලාවක් දෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලා හොඳට බලන්න මේක මෙයා ඔයාලගේ ගෙදරට ඇති. So you might see this in your home garden. ගෙදර තියෙනවා නම්
උස තල් මේ හිතන්නකෝ පුවක් ගහක් එහෙම නැත්නම් තල් ගස් තියෙන ඒ පළාත්වල තියෙනවනේ පුවක් ගහක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඒ පාම් ගස් තියෙනව නේද? ගොඩක් වෙලාවට තල් ගස් වල තමයි තියෙන්නේ. පුවක් ගස් වලත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තල් තුරිතයක් කියලා කියන කෙනා අර විදිහටම දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ ෆාම් ස්විෆ්ට්ස්ලා ස්වලෝස්ලා ගිහිල්ලා ගල් කුහර ඇතුලේ මේ කූඩු හදනවා කියලා මේ කට්ටිය තල් ගහේ කොලේ බිමට පාත් වුණාට පස්සේ කියන්නේ බිමට නැමුණාට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති තල් ගහේ කොලේ මෙහෙම බිමට පාත් වෙලා කුඩයක් වගේ හැදෙනවා. Sorry, if you have seen these palm trees, you might see the leaves like it's forming an umbrella type formation once it grows up, right? So that this palm swift, Asian palm swift, it's going inside this umbrella and they are forming the nest. ඔන්න එතන තමයි මෙයා කූඩු හදන්නේ. ඒක මෙයාලට palm swift ලා කියන්නේ මේකයි. මෙයා හදන්නේ මේ කොලේ ඇතුලේ තමයි මේ nest එක හදන්නේ. එතකොට කොලේ ඇතුලේ nest එක හදන්න හරිම අමාරු තැනක් නේද මේක. හැබැයි ඔයාලා බලන්නකෝ මේ palm swift ලා පියාඹනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ තල්ගස් ශාස්ත්‍රය එහෙම නැත්නම් පුවක් ගස් කියන තැන්වල ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට තල්ගස් වල මේක හැදෙන්නේ. තල්ගස් වවලා තියෙන තැන්වල මෙයා කට්ටිය හැම වෙලේම මේක වටේ කැරකෙනවා රිංගනවා කොලේ ඇතුළට. අර නැමිලා තියෙන අම්බ්‍රෙල්ලා එක වගේ කොලේ ඇතුළට මේ කට්ටිය රිංගනවා. තල්ගස් වල ඇතුළේ. හොඳට බලන්න. ඔයාලා යනවනම් මම මෙහි කොළඹ දැකලා තියෙනවා. ඔය දේසරු පාක් එකේ එක කොටසක් තියෙනවා. මම ඒ හරිය දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යනවනම් පණිපිටිය. දෙපාරම පණිපිටිය සිරස් FM ස්ටේෂන් එක තියෙන අන්න එතන තල්ගස් පොලිමක් තියෙනවා. අන්න එතන ඉන්නවා තල් තුරිතෝ. ඒ පැත්තට යනවනම් බලන්න. එතකොට so they are forming this nest inside the palm leaf. Right? Once the leaf forming an umbrella type formation, they are like once the leaves are hanging down, they are going inside the umbrella and they are forming the nest. Right? බලන්නකෝ ඒ කට්ටියගේ adaptation එකක් බලන්න හරිම ලස්සනයි නේද? මේ කට්ටිය හොයාගන්නේ කොහොමද මේ වගේ තැන්. හොඳයි. හරි. ඔන්න දැන් අපි ගස් ගැන කතා කරමින් යන්නේ ගස් වල කූඩු හදන තවත් කට්ටිය ඉන්නවා. අපි දැන් අන්තිම හරිය ඉන්නේ අපි ඉස්සරට ඉවර කරන වලට ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ හින්දා මේ ඉන්නේ woodpeckersලා. මගේ ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නවා ඔයාලගේ වම් අත පැත්තේ ඉන්නේ woodpeckersලා අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ barbetsලා. හොඳයි. කියන්න බලන්න වම් අත පැත්තේ කවුද ඉන්නේ? woodpeckersලා. කවුද? woodpecker. අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ කවුද? Barbets. So in your left hand side you can see the woodpeckers and the right hand side you can see the barbets. ඔන්න බලන්න වචන දෙකේ වෙනස. See the difference of the words? දැන් අපි woodpecker ට කියනවා කෑරලා. කවුද woodpecker? කෑරලා. barbet ට කියන්නේ කොට්ටෝරුවක්. කවුද? කොට්ටෝරුවා. කෑරලා සහ කොට්ටෝරුවා මේ දෙන්න දෙන්නේ. කෑරලා සහ කොට්ටෝරුවා. එතකොට දැන් මේ කෑරලාගේ කොට්ටෝරුවගේ ඔය දෙන්න තමයි nest එක හදන්නේ මේ ගහට කොටලා. කොට්ටෝරුව ගහට කොටපු දාර කිසෙල් ගහට කොටපු දාට කොට පැටලෙනවා කියන්නේ අයම සින්දුවක් තියෙනව නේද? අන්න ඒ වගේ මේ ගහට කොටන්නේ කොට්ටෝරුවන් සහ කෑරලු. කෑරලුන් සහ කොට්ටෝරුවන් තමයි මේ ගස් වලට කොටන්නේ. හොඳට බලන්න මේ කෑරලුන්ගේ සහ කොට්ටෝරුවන්ගේ they both have this function. The woodpeckers and the barbets have these adaptation around their beaks. You can see the bristles. Can you see kind of a fiber like thing around the beak? දැක්කද fibers වගේ නිකන් මෙහෙම කෙඳි ඇවිල්ලා තියෙනවා beak එක වටේට. මේ කට්ටිය මේ ගහට කොටනකොට විසි වෙන පුංචි කෑලි මේ ඇස්වල වැදිලා මූණේ වැදලා තුවාල වෙනවට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේ bristles තියෙන්නේ. වගේම මෙයාට මේකෙන් සංවේදන ඉන්ද්‍රියක් විදිහටත් මෙයා ක්‍රියා කරනවා. So they have the bristles. So once they tapping the wood, the wood particles might hit their face and eyes. So they will damage, right? So reduce the damage. They are having this bristles around the mouth. එයාගේ කට වටේට මේ bristles තියෙනවා. woodpeckers ලටයි barbets ලටයි දෙගොල්ලන්ටම මේක තියෙනවා. අපි නිකන් බලමු දැන් ඔන්න මේ මම මෙතනදිම පෙන්නන්නම්. හරි. මම මෙතනදිම පෙන්නන්නම් මේක. දකින්න. අපි චුට්ටක් අහමුද? ඔන්න බලන්න මේ මෝටර් බයික් එකක් ස්ටාර්ට් කරන සද්දේ. ඔන්න බලන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න. motorbike එකක් start කරානේ. So they are starting a motorbike. See the sound?
Okay, so we are calling this the drumming. මේකට අපි කියන drum එක කියලා. මෙයාගේ drum එක මෙයා දැන් මේ උඩ ඉන්න woodpecker අපි කියනවා යට rufous woodpecker කියලා. බලන්නකො රතු පාට woodpecker. අපුවාම බලන්න එක. So we are calling this the drumming. මේ woodpeckers ලගේ සද්දට අපි කියනවා drum එක කියලා. ඈතින් කැලේ ඈතින් යනකොට මේ drum එක අපිට ඇහෙනවා නම් මේ එක එක woodpecker ගේ woodpeckerට මේ drum එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ rufous woodpecker ගේ drum එක තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. හැබැයි මේ rufous woodpecker nest හදන්නේ මේ ගුල් වල නෙමෙයි. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. මෙතන මේ ඉන්න රතු පාට ටුකුරු කෑරලා ඇත්තටම මේ කොණ්ඩේ කූඩ. ඒ කියන්නේ මේ කූඹියෝ හදලා ඇතාරපු කූඩු වල තමයි මෙයා මේ nest කරන්නේ. මේ rufous woodpecker කූඹියෝ හදනවා කූඩුවක්. කූඹි කුගුල් දැකලා තියෙනවා නේද? ඔය දිනියෝ හැම හදන්නේ අන්නේ වගේ කැලේ ඇතුලේ ඉන්න කූඹි జాතියක් කූඩුවක් හදනවා කට්ටිය. ඒ කට්ටිය ඒක අතහැරලා දාලා ගියාට පස්සේ මේ rufous woodpecker ඇවිල්ලා බිත්තර දානවා ඒක ඇතුලේ. So this rufous what you have hearing is the drumming sound of the rufous woodpecker. So the rufous woodpecker not forming a nest, but they are having the nest of the ants. Right, they are searching for nest of these ants, and like there are fire ants. So once the ants abandon the nest, they are coming and putting their eggs inside the ant nest. Right? එතකොට දැන් මේ rufous woodpecker අන්න ඒ වගේ තැනක තමයි nest කරන්නේ. ඒ වගේම තව sound එකක් තියෙනවා ඔන්න අහලා බලමුකෝ අපි මේ බලන්න මේක. කොහොමද සද්දේ ඔය විදිහට ගහනකොට මෙයාගේ ඔළුව හෙල්ලෙනවා ඇති නේද? So the woodpeckers actually they are having an adaptations. They are having a very strong muscle system. Actually they are very flexible muscle system around the neck, around the skull. Inside the skull they are having a very protective sheet like thing. It's a muscle system. They protect the what do you call this pressure. They are protecting the skull and the brain with this pressure. Right? අපි දැන් මේ woodpeckers ලා මේ ගහට කොටනකොට මෙයාගේ හිස් කබලේ ඇතුලේ මොලේ වටා තියෙන හොඳ මාංශ පේශී පද්ධතියක් මේකෙන් මේ pressure එක absorb කරන මේ කම්පනවල තියෙන pressure එක absorb කරනවා. කියන තමයි මෙයාගේ මේ මොලේ ආශ්‍රිතව තියෙන මේ උපාංග ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්නේ මෙයා. හොඳයි. හරි. දැන් මේ tree holes තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේ tree holes හදන්නේ කවුද? woodpeckers like carolus. So the tree holes are forming by the woodpeckers and the barbets. Barbets like woodpeckers like තමයි මේ tree hole එක හදන්නේ. holes හදන්නේ woodpeckers like barbets like. මේකට රණ්ඩු වෙන්න එන කට්ටියක් එනවා. මේ කට්ටිය දැන් මෙතන ඉන්නේ miners. Here you can see the miners and parrots. Roasting parakeets, they don't ever form this nest. They don't have the ability to tap the trees and carve the tree bark, and they can't form this nest. They nest. So they are attacking they are fighting with woodpeckers and barbets. Sometimes they are fighting with each other for these tree holes. Tree holes hadane woodpeckers like barbets like යාලට adaptations තියෙන මේක කරන්න. හැබැයි මේ කට්ටිය අවිලා යාලත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා ඒ කට්ටිය රණ්ඩු වෙලා මේ tree holes අල්ල ගන්නවා. බලන්නකෝ ඒකත් හැටි නේද? රණ්ඩු කරලා තමයි nest එක හදාගන්න තැනක් අල්ලගන්නේ. එතකොට හොඳම nest එකට කට්ටිය පොර කනවා ඉඩ කඩ තියෙන හොඳ ඇතුලේ පහසුකම් තියෙන nest එකට තමයි හැමෝම පොර කන්නේ. මේ වගේ දේවල් දැකලා ඇති ඔයාලා. හොඳයි. අන්තිමට මම කතා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේක. cavity nests ගැන. ඔයාලා අහලා ඇති මේ ගංගා අයුරු වල. You might have heard that in the river banks the kingfishers, especially the kingfishers, form their nest in the river banks. Sometimes the bee eaters, they are having the nest in the river banks. They are dug in the hole in the river bank and they are putting the eggs inside the hole. දැන් මේ වගේ bee eaters ලා kingfishers ලා වගේ සත්තු river bank එකේ කියන්නේ ගංගා ඉවුරු ආශ්‍රිතව පුංචි සිදුරක් හදලා පුංචි ගුහාවක් වගේ එකක් හදලා අන්න ඒක ඇතුලේ බිත්තර දානවා. මෙන්න මේ වගේ බිත්තර දාන කට්ටියක් ඉන්නවා. මේවට අපි කියනවා cavity nests කියලා. හොඳයි.
දැන් මේක තමයි අන්තිමට. හොඳයි. ඔන්න දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න වෙලාවක් තියෙනවා. ඊට කලින් Hello? I think there is a connection problem with Narmada. So until she will join again. So shall we talk about your experiences of bird nesting? ඔගොල්ලන්ගේ මොනවාද ඔගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තියනවද දැකලා තියනවද වත්තේ bird nest ගැන? Bird nest තියනවද? කාගේ bird nest දැකලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ? I have seen a bulbul nest. Wow. Seen a kingfish nest. Kingfisher. Kingfisher. Bulbul nest. Panikurulla. Yellow පැණිකුරුල්ලගේ nest එක මොන වගේද? මට ආසයි දැනගන්න. I've seen white-browed fantail nest. Sorry, I didn't hear. White. Can you say it again? I've seen white-browed fantail nest Oh, where have you seen that? in Yale. Wow, how it looks like. Please tell us. අපිටත් කියන්නකෝ. We can share our knowledge and experience now. Can you hear me? Tiny. Yes, Narmada is back. Narmada. What happened? Actually, I think I got a power cut. Okay. So when Narmada, they- I was having a discussion with them. The nest that they have seen seems like they have seen Yeah. different kinds of bird nest. Okay, so you can continue. So Children, where did I stop? Where did I stop? Can anybody remember where did I stop? From the cavity. Huh? Here? From cavity nest. Did I stop here? ඊටි මම කොණ්ඩ කුරුල්ලගේ දැකලා තියෙනවා. කොණ්ඩ කුරුල්ලගේ කූඩුවේ පිහාටු එතකොට ඒ කියන්නේ ශාක දීරාපත් වෙච්ච කොටස් එතකොට පිදුරු වගේ ඒවා තිබ්බා. Oh. අපි මේ නැවැත්තුවේ කොහෙද කියන්නකො මම මේක කතා කරාද? ඔයාලා ඩ්‍රම් එක ඇහුණාද? Yes teacher. ඩ්‍රම්ස් ටික ඇහුණා නේද? ඩ්‍රම්ස් දෙකම ඇහුණා නේද? Yes teacher. එහෙනම් මේකත් ඇහුණාද? මේ ස්ලයිඩ් එකත් ඇහුණාද? කතා කරනවා. Yes teacher. Yes teacher. Yes teacher. Yes Okay, okay. මේකෙදද කට්ටුනේ? No teacher, the next one. Next one. So we are okay then. So we already talked about the cavity nest, right? The kingfishers and the bee eaters. Anyway, so let's give them to talk, right? Let's give them the chance to talk. Teacher. Teacher. Ari. දැන් ප්‍රශ්න අහමු නේද? Teacher. ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඔව් අහන්න පුතාලා ඔයගොල්ලෝ අහන්න. If you have any question, then it's a question time. What is the color of the yellow-billed babbler and the common hawk cuckoo's eggs? I can't hear you properly. What's it? What is the eggs color of the babbler and the hawk cuckoo? Okay, I'll show it again, right? I'll show it again. See? Here, can you see the different, there are four images of the nest. Can you see the blue color eggs? Those are the yellow-billed babbler eggs, right? Okay. And the other white colored, big ones are the common hawk cuckoo eggs, right? Okay. Okay. Excuse me, teacher. Yes. Where can we find the kingfisher? Fishers, yes. If you are going by a river side or a
riverine area, like close to a river or a streamline close inside the forest, you might see these kingfisher nests, like close to the river bank, they are forming the nest. So you can see the kingfisher nest close to the river banks. Okay. Teacher, where do the woodpeckers most live? Sorry, Where do woodpeckers? the woodpeckers most live? Teacher. Okay. We have in Sri Lanka, we have number of woodpecker species. Throughout the island, you can see these woodpecker species. Some of the species only live in the dry zone, and some of the species are in the wet zone. I think in our future series, we can talk about this bird species in detail, right? We will talk about the bird species in detail. Yes. How the name Kalindu. අතුස්සල ප්‍රශ්න අහන්න බලන්න. Kalindi has a problem question. Teacher, mama teacher දැකලා තියෙනවා කොණ්ඩ කුරුල්ලෙක්ගේ කූඩුවක්. ඒක හදලා තියෙන teacher එයාගේ පිහාටුයි. එතකොට තව දිරාපත් වෙච්ච ශාක කොටස් ඒවයි තව පිදුරු වගේ જાතියකුත් තිබුණා. ඒක හරිම සනීපයි. ඒ කියන්නේ මම අල්ලලා බැලුවා ඒ කුරුල්ල ඒ කූඩුවෙන් ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි ඇල්ලලා බැලුවා. හරි. මම තව දෙයක් කියන්නම්. ඔව් ඒ වගේ තමයි කූඩු හදන්නේ. So I have a very important thing to tell you. When you observe bird nest, right? When you observe bird nest, don't go closer. Don't go very close. Just make a very long distance. Keep a very distance, specific distance with the bird nest and you. Like don't notice, like don't make it notice for others. Like if you are looking at the bird nest, there might be some predatory birds like the kurulugoya and some of the raptor birds. They are very keen on what you are looking at. So they might attack the bird nest. While you are looking at the nest, they might notice that you are looking at something. So they are very brainy. The predator birds are very brainy and they might attack the nest, even the cats, right? So be careful when you observe the bird nest. While a bird nest බලනකොට හොඳම කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඈත ඉඳන් හොරෙන් බලන්න ළඟට යන්න එපා. අතපත ගන්න යන්න එපා. Don't touch the bird nest. හැමෝම අහගන්න. Don't touch the bird nest. අතපත ගන්න යන්නත් එපා. ළඟට යන්නත් එපා. ඈත ඉඳන් බලන්න පුළුවන් නම් බයිනොකියුලර්කින් වගේ බලන්න. මොකද අපි බලන් ඉන්න දේ බලන් ඉන්න තව ගොඩක් කට්ටිය පරිසරේ ඉන්න පුළුවන්. පූසෝ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර කුරුල්ලෝ ගොයා වගේ පුංචි රැප්ටර්ස් ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උකුස්සෝ විශේෂ ඉන්නවා. එයාලා හරිම මොලේ තියෙන කුරුල්ලෝ. අපි මොකද්ද බලන් ඉන්නේ කියලා බලාගෙන ඉඳලා අපි ගියාට පස්සේ ඇටැක් කරනවා. අපි ගියාට පස්සේ අර බර්ඩ් නෙස්ට් එකට ගහනවා. ඊට පස්සේ පිටතර කුරුල්ලෝ කන්න පුළුවන්. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Excuse me. Yes. I am Samrita. Yes. Samrita. Teacher. Yes. I have seen a kingfisher at Mathugama's hill. What are the colors? Can you draw it and send us? Can you draw with the colors and send us, right? Send to our email. Okay. Very good. Very good. Vinula. Is Teacher, Vinula. Yes, Vinula. අපේ ගෙදර ටීචර් වැහිලි හින කූඩුවක් තියෙනවා ටීචර්. ඒකට මේ ඒගොල්ලෝ ටීචර් බිත්තර දාන්න විතරයි දේ කූඩුවට. මෙහෙමයි වැහිලි හින ගොඩක් වෙලාවට බිත්තර දාන්න විතරක්ම නෙමෙයි සමහර කාලේ කියන්නේ යාලා ගොඩක් වෙලාවට නෙස්ට් එකට රැට එනවා. වැහිලි හින නෙස්ට් එකට රැට එනවා. මට ඒක කියන්න අමතකුණා ඇත්තටම. අනිත් කුරුල්ලෝ නෙස්ට් වල නෙමෙයි නිදියන්නේ. රැට එයාලා අතුපතර කොහේ හරි මේ අඳුරු තැනක තමයි කට්ටිය ලැබුම් ගන්න රැට. හැබැයි මේ වැහිලි හිනියෝ එයාලගේ නෙස්ට් එක හදලා තියෙනවා නම් එයාලා හැම වෙලෙම එයාලගේ නෙස්ට් එකට එනවා රැට නිදා ගන්න. බිත්තර කුරුල්ලෝ ඉන්නකොට විතරක් නෙමෙයි කට්ටිය එයාලගේ විසුම් පොළට එනවා. ඒක තමයි එයාලගේ විසුම් පොළ. එයාලා නෙස්ට් එකට එනවා. ඒගොල්ලෝ සයින්සරේ දවල්ටත් එනවා. එනවා. ඔව් දවල්ටත් එනවා ඒ කට්ටිය. මොකද අපි කතා කරමු අපි වැහිලිනි ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ කතා කරනකොට ඔය ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට විසඳෙයි.
එක එක කුරුල්ලන්ට වෙන වෙච්ච ශරීරයටක් තියෙනවනේ. දැන් වැහිලි හිමින්ට ඇත්තටම එළියේ වහලා ඉන්න අමාරුයි. යාළගේ කකුල් වල පිහිටීමත් එක්ක යාළට අතුපතර එහෙම වහලා ඉන්න ගොඩක් අමාරුයි. යාළ ගොඩාක් වෙලාවට දවල් වරුවට උනත් ඒ වගේ මේ නෙස්ට් එක තියෙන තැනට ඒ කට්ටිය එනවා. යාලා එළිය හන්ට් කරනවා. ඒ කට්ටිය පුංචි කුරුමි සතුන් තමයි යාළගෙන කන්නේ. හැබැයි යාලා නෙස්ට් එකට නිරන්තරයෙන් ඇවිල්ලා යන්න එනවා. Excuse me. ටීචර් කුඩුව හදනවා ටීචර් ඒක ඒක දවසින් දවස බැලුවා. very good. අපි දැන් ඊළඟට දෙනවා පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් ඔයාලට අපි ඒක කියන්නම්. තව කාටද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? අවි, අශ්වින්. Teacher, where black-headed bulbul is making the nest? Black-headed bulbuls. So where do you can find the black-headed bulbuls? Normally they are forest species, like in Singharaja, Kanneliya, you can see the black-headed bulbuls. Not like our red-vented bulbul. They are like the red-vented bulbuls, they are coming to our home gardens, but the black-headed bulbuls, they like very rich home gardens with weeds. They come right? to our home garden. Where are you? Milgama. Where is your home? Birigama. So very good. So you are in a very greenery space. I think you have plenty of trees in your home garden, right? Yes. Very good. So that's why they are coming. They love to have live with the trees. They want number of trees to stay. So that's why they are coming, and they are forming a very similar cup nest, very similar to the red-vented bulbul. So they are forming a cup nest, and they will even nest in your home garden. If you are having number of trees in your home garden. Okay. What is that, Joshua? Okay, Joshua. There is a kingfisher, and he always comes near my kitchen. Near to our kitchen. What is the color? Can you draw it? What's the color? It's like brown and blue. Blue and white. Yes. Blue, brown and white. So yes, it's a white-breasted kingfisher. Normally, the white-breasted kingfisher, you can see number of places like in the paddy fields, wetlands, in your home gardens, and sometimes close to the waterways. They are like very social kingfishers. You can see many places. Wait, right? So the white-breasted kingfisher, they are not only feeding on fish, but they like to feed on small insects like the crickets, grasshoppers. Even they are feeding on worms, right? That's why they are close to your home garden, close to your kitchen. Excuse me. Yes, Buddhika. Sorry. Is this? Bhavishya. I mean my dad's name because my keyboard doesn't work. Okay. Tell me. How does a pipit make their nest? Okay, so the pipits actually, I think they are having this ground dwelling nest. I will check it. Actually, I don't know that. I can't remember that. As I remember, they are having this ground dwelling nest because they are in the ground. I will check it, right? I will tell you next time. Okay? Excuse me, teacher. Yes. A woodpecker came to our house. Yeah, woodpecker. So you might see number of birds now, like you are now becoming the great bird watchers. So you might see number of birds. So you can sketch them and send it to us. You can use your notebook and sketch them, and you can send it to us, right? Okay. Is that all the questions? Yes. Okay. Excuse me, I have something to say. Yes.
We once had a nest with red-vented bulbuls, but something like a predator went to catch them. Wow. It's a So cougar. what? Yes, kukal is a very common, kukal is a very common predator. Even they are like attacking the tailor bird nest, sometimes the magpie nest. They are actually looking for prey items like the lizards. Sometimes they are feeding on chicks. So it's a predator bird. Predator bird. And Kukals. then we went to rescue the chick, but then the cougar ate one baby. Oh my goodness. There were It's only terrible. two. There were It's only terrible. two. Teacher, Okay. one One day day, a green woodpecker came. Huh? One day a green woodpecker came to my garden. Okay. Green color. Green color teacher. woodpecker. Yes, teacher. Green color woodpecker or a barbet? Woodpecker color or a barbet? So it's a barbet. So it's a barbet. The green wood, it's a brown-headed barbet, right? It's brown-headed barbet. Okay, teacher. Excuse me, teacher. Yes. Teacher, is there an activity today? Yeah. So very good. Thanks for reminding me that. Okay, wait. I'll share this. Wait. So what you have to do today is, here what you have to do is, okay. Can you see my screen? Yes, Can you see teacher. the activity? Can you see the activity? Yes, teacher, can see. Okay. So what you have to do is, you can make your own bird nest. Keep it your home garden. You can use any kind of reusable materials like a clay pot or a flower pot. Any kind of materials, you can form a very good environmental friendly bird nest and keep in your home garden. And see, day to day, you have to observe the nest and tell us what you can see. Is there any birds attracting to the place? Can you do this? Can, teacher. You have to notice what are the birds that is attracted to the nest, right? You can keep it anywhere, but keep at a safe height, right? Think about the height and what are if you are going to keep it at a tree, on a tree, what kind of tree you would select, what kind of place you would select. ඔන්න ඔයාලට තියෙන වැඩේ තමයි bird nest එකක් හදන්න පුළුවන්. පරණ කලයක් හරි මල් පෝච්චියක් නැටි වලින් හදන්නේ වගේ දෙයක් අරගෙන bird nest එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ලෑලි කෑලි වලිනොත් අපිට පුළුවන් bird nest එකක් හදන්න. මේ හැම එකක්ම try කරලා බලන්න. ගෙදර උස ගහක් තියෙනවා නම් හොඳට කොළාතු වලින් වට වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම ගෙදරම බිත්තියක හරි මේක හොඳ උසකින් ගහන්න පුළුවන් නම් ගහලා බලන්න කවුද මේවට එන කුරුල්ලෝ කියලා. අපිට මේ ගැන ලියලා එවන්න ඕනේ. දවසින් දවස බලලා අපිට මේ ගැන ලියලා එවන්න ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න, අඳින්න පුළුවන් නම් අඳින්න අපිට ෆොටෝ එකක් එවන්න ඔයාලා හදපු බර්ඩ් නෙස්ට් එක. ඔන්න ඕක තමයි ඇක්ටිවිටි එක. තේරුණා නේද? මේක ස්ටෝරි එකක් වගේ ලියන්න ඕනේ ඔයාලා. තේරුණාද? So you have to write a story about your bird nest. You are going to form a bird nest, very familiar one. For a birds, very comfortable one you have to form, and you can place it somewhere, choose a suitable place to place it, and you can have your own bird nest. So you have to send us your observations, right? That will be a nice activity for you. ඔක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. තේරුණා නේද හැමෝටම මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා? අපි කියුනේ ඉවත දාන දේවල් වලින් හදන්න try කරන්න කියලා නේද? Yes, very good. පුළුවන් තරම්ම you have to use recycled materials. You have to use materials which we can recycle, right? හොඳයි. එහෙනම් අදට අපි ඉවර කරමු නේද? ප්‍රශ්න ඉවරත් ඇති. අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ email address එකට අපිට ප්‍රශ්න එවන්න. අපි ඒවට උත්තර එවන්නම් ඔයාලට. So you can have if you have any questions you can send us to email, so we will reply. Okay. So children, did you enjoy today?
Yes, teacher. Okay. Yes, So yeah, teacher. it was very interesting session, right? Mukada? Yeah, it was very interesting session even for me, like learning about the bird nest. So now you have very interesting activity as well. So try to make a nice bird nest with some reusable, okay, material. And let us know what birds will come to your bird nest. So Narmada, thank you very much. So for giving another wonderful session for our kids about the bird watching. And so what we are going to, shall we give a small hint for them, like what we are going to do in next session? අපි මොනවාද ඊළඟ සැරේ කරන්නේ? අපි පොඩි hint එකක් Okay. කොහොමද මේ පොඩි hint එකක්? So it's like this. You have to observe what bird eat. Yes. What Okay. bird Now, eat. yeah. Right? So that is another homework that you have. Yes. So please observe the birds that come into your home, maybe your garden. Okay, what do they eat? Please observe. So then you What can. are the food items of birds, right? මොනවද කුරුල්ලෝ කන්නේ? කොහොමද කන්නේ and how they eat. Yes, that's also very What they eat important. and how they eat, right? Harida. Okay, children. So it's almost time now. It's 6 o'clock. So thank you very much for everyone who participated today. Even there are some power issues and all, you participated. And also we will upload this video to our YouTube channel, Lavatory Foundation YouTube channel. If you miss something or if you want to watch again, you can watch it. And also if one of your friends miss today's session because of these power cuts, please let them know to watch. So it's very good evening to all of you. And so hope to see you again in our session 4, right, in April. So goodbye. Thank you very much for joining with us today. එහෙනම් හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඊළඟ මාසේ අප්‍රේල් මාසේ අපි ආයි හම්බෙමු අපේ session 4 එකෙන්. Thank you, teacher. You're welcome. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye.